Good morning, aspirants. Welcome to Rao's Competitive Academy. Today we are here to learn about vocabulary and how to crack vocabulary. So, how did you start your morning? First of all, early in the morning we are having a vocabulary session, and obviously, who would want to learn words, no? But yes, so before we get into this vocabulary session, ఇందులోకి వెళ్ళే ముందు మనం తెలుసుకోవాల్సిన కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి. అవేంటి? ఎర్లీ మార్నింగ్ vocabulary నేర్చుకోవాలి అంటే కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. Because who would want to start the morning with words, no? But still, now why is it important that you start learning vocabulary early in the morning? Because we all know that when we sit up, ఫ్రెష్గా మార్నింగ్ లేవగానే విత్ కప్ ఆఫ్ కాఫీ ఆర్ టీ ఆర్ వాట్ ఎవర్ యువర్ ప్రిఫర్డ్ బెవరేజ్ is, your brain is fresh, and when you feed words to your brain when it is very fresh, it basically remembers them. And why is vocabulary very important in competitive examination? The vocabulary is very important in competitive examination because whenever we are dealing with papers, now tomorrow banking avvachu, SSC avvachu, when someone gives you a piece of paper and asks you to interpret the same, you should not be in a state where you are confused, where you don't know the meaning of certain words. And that is why vocabulary plays an important role in competitive examinations as well as in our day-to-day life. So, now how do you learn? క్వశ్చన్ ఏంటంటే vocabulary ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి తెలిసిపోయింది, ఎగ్జామ్లో దానికున్న వాల్యూ ఏంటో కూడా మనకు తెలిసిపోయింది. బట్ హౌ విల్ యూ రిమెంబర్ సో మెనీ వర్డ్స్? నా vocabulary అంటే అన్నిటికన్నా ముందు మనకు గుర్తొచ్చేది ఏంటి? ఆక్స్ఫర్డ్, రైట్? దాట్స్ ద డిక్షనరీ దట్ వి రిమెంబర్ ఆర్ దట్ వి నో. vocabulary అంటే అన్నిటికన్నా ముందు ఏం చేయాలి? ఓపెన్ డిక్షనరీ, రీడ్, స్టార్ట్ రీడింగ్. 5 words every day, you'll have a lot of words with you by the end of the year. That is one. Yes, I agree that that is one of the approached method, very famous method. మనకి చిన్నప్పటి నుంచి మన పేరెంట్స్ అవ్వచ్చు, ఎవరో ఒకరు చెప్తూనే ఉన్నారు, సో ఇలా మనం చెయ్యాలి అని. బట్ will that make your learning process interesting? That is what it is. మనం కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు మన దగ్గర మెటీరియల్ బోల్డ్ అంత ఉంటుంది. వీ హ్యావ్ సో మెనీ బుక్స్, పైల్ ఆఫ్ బుక్స్. ఓకే, ఒక చిన్న సైజు లైబ్రరీ సెటప్ చేసి అంత బుక్స్ ఉంటాయి మన దగ్గర కదా. దట్ ఈస్ ఫ్యాక్ట్. బట్ నౌ how will you remember those words? Some people have problem remembering, just like you're not able to remember the names of the states, you're not able to remember all the articles in constitution. The same way, you'll find it difficult to remember everything, all the set of words. ఇప్పుడు vocabularyతో కొంచెం ఇబ్బంది అయిన విషయం ఏంటంటే, it is not like other things. It is not like other things అంటే కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉండొచ్చు, కొన్ని సబ్జెక్ట్స్లో మనకి కొన్ని క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి. బట్ హియర్ we are not sure what kind of words they'll be giving us. No, we're not sure if the same kind of word is going to repeat or not. We are not sure if we will be having set of words మనం చదువుకున్న వర్డ్స్ లోంచి వస్తుందా లేదా అన్నది అన్నిటికన్నా పెద్ద డౌట్ మనకి, అంతే కదా. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. So what are we going to do here is we are going to identify ways in which you can find out the meaning. ఇప్పుడు మనం చదివిన వర్డ్స్ అన్నీ వచ్చాయి అనుకోండి, వెరీ గుడ్, ఈజీగా మనం టిక్ పెట్టుకుని వెళ్ళిపోతాం, సాల్వ్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ డన్, వెల్ అండ్ గుడ్. బట్ వాట్ ఇఫ్ యు గెట్ వర్డ్స్ విచ్ యూ డోంట్ నో? And how are you going to identify the meaning of such kind of words? Now, I'm here to help you figure out how you're going to deal with such kind of words. Okay.
Now, before getting into the actual session, today we're going to learn some words and how to identify the meanings and how to guess their meanings. Basically, the game goes on guessing. You can't remember all the words that you have studied unless you use them. వాటిని వాడకపోతే మనం ఈజీగా నేర్చుకోవడానికి గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మనకు అవ్వదు. ఓకే, సో మనం నేర్చుకున్న వర్డ్స్ అన్నిటిని ఏం చేయాలి, రోజు వాడాలి. Every day you have to use them. Every day when you are conversing with your friends, when you are just speaking to yourself, or when you have a word which is similar in meaning, what you do is you try to remember. That's how you recall those words that you have learned. Okay, so yes, how are you going to plan is what we will see. Now, in English, vocabulary plays an important role. మనకి ఎగ్జామ్లో ఎలా వస్తాయి? In exam, we have one. Okay, వీటిని categorize చేసుకుందాం. How are you going to categorize? Spell check అనుకోవచ్చు. Okay, spell check. First one is spell check, then second one synonym, third one antonym. ఓకే, వీటిని మనం కేటగరైజ్ చేసేయచ్చు. ఇలాగే మనకి ఎగ్జామ్లో కూడా వస్తాయి. దిస్ ఇస్ హౌ దే ఆర్ గోయింగ్ టు కేటగరైజ్ వాట్ ద వొకాబులరీ ఈస్. స్పెల్ చెక్. What is spell check? Check for correct spelling. మనకి ఇచ్చిన వర్డ్స్ కరెక్ట్ స్పెల్లింగా కాదా, ఇచ్చిన వర్డ్స్కి స్పెల్లింగ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్గా చెక్ చేయమని చెప్తారు. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ కేటగిరీ ఆఫ్ క్వశ్చన్. దెన్ synonyms, antonyms. Synonyms and antonyms కి వస్తే we all know what is syno. Syno అంటే similar. Anto or anti. Anti is what? Negative. Sino, similar. Similar అనొచ్చు. ఇంకా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే సేమ్. సేమ్ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకే, synonym is same words with same meaning. Antonyms are words which are different in meaning or completely opposite in meaning. Different అంటే వేరే మీనింగ్ వచ్చేస్తుంది. Opposite, completely opposite in meaning. Now, these are three. ఇవి కాకుండా ఇంకొక ఫోర్త్ కేటగిరీ అనుకోవచ్చు. ఓకే, ఫోర్త్ కేటగిరీలో మళ్ళీ మనకి రెండు టైప్స్. ఓకే, ఫోర్త్ కేటగిరీ ఎలాగంటే దిస్ ఇస్ లిటిల్ బిట్ ట్రిక్కీ. హౌ దిస్ బికమ్స్ లిటిల్ బిట్ ట్రిక్కీ ఇస్ there are words which have same kind of pronunciation, same kind of sound to it, and there are words which are same in formation, but you see they have different sounds. What is one of the biggest example, the everyday example that we have? One is live. Okay, when you are watching a cricket match, live. It is running right now, live. Okay, what is the other one? Live. They have same kind of, మనకి స్పెల్లింగ్ మాత్రం సేమ్, కానీ వర్డ్స్ సౌండ్ దట్ ద వర్డ్ ఈస్ మేకింగ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. వర్డ్లోంచి వచ్చే సౌండ్ కంప్లీట్గా డిఫరెంట్. ఓకే, కానీ ఇక్కడ ప్రొనౌన్సియేషన్ సేమ్. స్పెల్లింగ్ ఈస్ కంప్లీట్లీ సేమ్ బట్ ద ప్రొనౌన్సియేషన్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. ఓకే, ఇవి ఒకటి హోమోనిమ్స్ అంటారు. వీటిని ఏమంటాం? హోమోనిమ్స్ అంటాం. హోమోనిమ్స్ బికాస్ దే హ్యావ్ సేమ్ నేమ్ బట్ నాట్ సేమ్ సౌండ్. దెన్ ద అదర్ వన్ ఈజ్ హోమోఫోన్స్ అంటారు. ఫోన్ అంటే మనకి తెలిసింది, ఫోన్ అంటే సౌండ్. ఓకే, మొబైల్ ఫోన్, అందులోంచి వచ్చేది ఏంటి? సౌండ్. వెన్ యూ ఆర్ టాకింగ్ టు యువర్ known person, what comes from the mobile phone? The sound comes from the mobile phone. Phone means sound. Phone అంటే సౌండ్. సేమ్ సౌండ్ ఉన్నాయి కానీ స్పెల్లింగ్ చేంజ్. Then it is homophones.
సో ఇలాగా 4 కేటగిరీస్. ఇవి కన్ఫ్యూజన్. తరచూ మనకి ఎక్కువగా అడిగేవి ఏంటి? స్పెల్ చెక్, యాంటోనిమ్స్ అండ్ సినోనిమ్స్ అండ్ యాంటోనిమ్స్. ఇవి మనకి కానీ if we are able to identify these and if we are able to find out the correct or closely related words using our tricks, then we can clearly do it. Now how వీటిని క్రాక్ చేయడానికి అన్నిటికన్నా ఈజీ మెథడ్ ఒకటి ఉందండి. ఏంటంటారు? methods to crack a word. Okay, how are you going to crack or identify if this word will be the correct answer or not? Okay, now that fellow మీకు పేపర్ సెట్ చేసి ఇచ్చిన అతనికి కూడా తెలుసు ఒక మనిషికి మహా అయితే if you are an adult, then if you are in school, then the average number of words that you will be remembering is close to somewhere between 500 and 900 if you are in school. As you grow, come to the next college loki vaste, the average number of words that an individual, a human being gurtu pettukovali or gurtu pettukogalige number of words enni unnayi ante they are anywhere between 1500 to 2000 words అని మనం గుర్తు పెట్టుకునే కెపాసిటీ మన బ్రెయిన్ కు ఉంటుంది. ఓకే, బట్ an examiner knows that all those 2000 words or 1500 words will not be there in the candidate's mind. Okay, because మనకి ఇచ్చిన 1 hour 1.5 hour time లో if you have to clear everything or that average time between 1.5 hour to 2 hours, ఆ టైంలో మనం మొత్తం అంతా క్లియర్ చేసేయాలి అంటే, మొత్తం అంతా ఓన్లీ వొకాబులరీ మనకు బ్రెయిన్లో గుర్తుండాలి అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. వీ హ్యావ్ సో మెనీ అదర్ సబ్జెక్ట్స్. బ్యాంకింగ్ అయితే 3 సబ్జెక్టులు, ఎస్ఎస్సి అయితే 4 సబ్జెక్టులు, బేసిక్లీ అండర్ ప్రెషర్. ఆ ప్రెషర్లో ఉన్నప్పుడు is it possible to crack this or is it possible to recall all these? No, the examiner also knows that it is not so easy. అంత ఈజీ కాదు. అన్ని వర్డ్స్ని గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా కష్టం. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? 4 ఆప్షన్లు ఇచ్చారు, ఒక వర్డ్ ఇచ్చేసి దానికి 4 ఆప్షన్లు ఇచ్చారు. ఎస్ఎస్సి అయితే 1 2 3 4 1 2 3 4 ఎనీ వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఇస్ రైట్. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఒకటి రైట్ ఉంటుంది, మిగతా 3 రాంగ్ ఉంటాయి 4గిట్లలోని. అండ్ హౌ విల్ యూ ఐడెంటిఫై? ఒకవేళ మీకు వొకాబులరీ మీద ఒక 5 క్వశ్చన్లు వచ్చాయనుకోండి, అందులో 4 క్వశ్చన్లు సూపర్ ఈజీగా ఉంటాయి, డెడ్ ఈజీ. ఓకే, 5వ క్వశ్చన్ మాత్రం కొంచెం ఇబ్బంది పడుతుంది. ఆ ఇబ్బందిని కూడా ఎలా క్రాక్ చేయొచ్చు? when we learn about them when we are doing similar kind of questions. So stay tuned. You have to be tuned to us. You have to journey with us to learn how to crack vocabulary. Okay, so ఇచ్చిన వాటిలో 1 2 3 4 స్పెల్ చెక్ అనుకోండి, సిమిలర్ మీనింగ్స్, సిమిలర్ స్పెల్లింగ్స్ ఇచ్చేస్తారు. అందులో ఒక వర్డ్ 2 వర్డ్స్ మార్చేస్తారు. ఓకే, అలా మార్చి మనకి ఇచ్చినప్పుడు కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ ఏంటి అన్నది అది కన్ఫ్యూజన్. అలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చాయంటే మనం ఏం చేయలేం. ఖచ్చితంగా మనకి స్పెల్లింగ్ తెలిసి ఉండాలి. తెలిసి ఉంటే చేయగలం, లేకపోతే లేదు. స్పెల్ చెక్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ బేసిక్లీ సో ఈజీ, డెడ్ ఈజీ వర్డ్స్ ఇస్తారు. మనం రోజు ఎవ్రీ డే మనం వాడే స్పెల్లింగ్సే ఇస్తారు. ఎవ్రీ డే మనం యూజ్ చేసే స్పెల్లింగ్స్ ఇస్తారు. బట్ యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్. if it is right or not, because those words are so confusing. అలా చదివినా దాన్ని ఎన్నో నెంబర్ ఆప్షన్ చదివినా, ఏ నెంబర్ ఆప్షన్ చదివినా మనకి అవి వర్డ్స్ సేమ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఉంటాయి కానీ స్పెల్లింగ్లు మార్చేస్తారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్. రెండవది ఆడ్ వన్ అవుట్ మెథడ్. ఓకే, హౌ విల్ యూ డూ ఆడ్ వన్ అవుట్ మెథడ్? ఆడ్ వన్ అవుట్ మెథడ్ చేయడానికి చాలా ఈజీ మెథడ్ ఏంటంటే ఒకటేనండి. ఆడ్ వన్ అవుట్లో మనం సింపుల్గా యూ విల్ గో లుక్ ఫర్ ఆల్ ద ఆప్షన్స్. అందులో 3 ఆప్షన్లు మనకు కరెక్ట్గా కనిపిస్తాయి. దిస్ ఇస్ నాట్ ద రైట్ ఆన్సర్. 4వ ఆప్షన్ క్లియర్గా తెలుస్తుంది. దాని మీనింగ్ మీకు తెలిసినా తెలియకపోయినా దట్ ఈస్ ద వన్. ఓకే, సో that much how easy it is to crack vocabulary related questions. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ వొకాబులరీని మనం ఎలా గుర్తుపెట్టుకోగలం?
ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి? పాజిటివ్ వర్డ్స్ నెగిటివ్ వర్డ్స్ అని డివైడ్ చేసుకుందాం. ఇస్తే అది పాజిటివ్ వర్డ్ అవుతుంది, లేకపోతే అది నెగిటివ్ వర్డ్ అవుతుంది. పాజిటివ్ వర్డ్ అనుకోండి, ద వర్డ్ విల్ బి ఇన్ ఇట్స్ బేసిక్ ఫామ్. ఓకే, అదే ఒకవేళ నెగిటివ్ వర్డ్ అనుకోండి, నెగిటివ్ వర్డ్ అంటే ఇన్ ఉంటుంది, ఇమ్ ఉంటుంది, అన్ ఉంటుంది, 1 2 3 దిస్ ఉంటాయి. దీస్ ఆర్ వాట్? దీస్ ఆర్ ఆల్ ద సఫిక్సెస్, సారీ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ప్రిఫిక్సెస్, ముందే వచ్చేస్తాయి. ఓకే, దెన్ డిస్ అయిపోయింది, ఇమ్ అయిపోయింది, అన్ అయిపోయింది, ఇన్ అయిపోయింది, ఇర్, ఓకే, irresponsible, irregular, these, then non, okay, this is also, these are what? These are few of the prefixes that you can find out if the word is negative or positive. ఇవి ఉంటే నెగిటివ్ అని మీనింగ్ వస్తుంది, ఇవి లేకపోతే the word will become positive. So that's how you're going to identify. These are basic things to identify if a negative word is coming in your way or not. ఒక వర్డ్ ఇచ్చిన తర్వాత అది నెగిటివా పాజిటివా అని మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? ఇలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఒకటి, దిస్ ఈజ్ వన్ ఈజియెస్ట్ వే టు ఐడెంటిఫై. లేదా ద వర్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ నెగిటివ్, ప్రిజుడైస్ అంటారు. ఓకే, జలస్, జలస్, ఎన్వి, రెండు ఉన్నాయి. ఓకే, రెండు నెగిటివే, కానీ ఆ నెగిటివ్లో కూడా మనకి ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయగలిగే ఒక ఆప్షన్ ఉంది. జలస్ అంటే కంప్లీట్గా నెగిటివ్ మీనింగ్ వస్తుంది. ఐఎమ్ జలస్ ఆఫ్ యువర్ సక్సెస్. ఓకే, అంటే నాకు నువ్వు సక్సెస్ఫుల్ అవ్వడం నాకు నచ్చలేదు. ఓకే, రెండోది ఏంటి? ఎన్వి. ఐ ఎన్వి యువర్ సక్సెస్, అంటే నువ్వు ఎంత సక్సెస్ఫుల్గా అయ్యావో అది చూసి నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది. ఐ విష్ I was also as successful as you were. Okay, so these are what? These are some of the examples. Okay, now let us look at some of the words and find out how we are going to do. Okay, so now let us straight away get into the word. Okay, indage cheppanu, I gave you an example of one negative thing. Enti the word, let us divide this word first and see what it means. It says in plus appropriate. It says in plus appropriate. Okay, so these are combination of two words. One is appropriate, the other one is in. And how ఇన్ వచ్చింది అంటే నెగిటివ్ అన్న మీనింగ్ చెప్పాం. నెగిటివ్, అప్రాప్రియేట్, అప్రాప్రియేట్. ఓకే, హౌ విల్ యూ రిమెంబర్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అప్రాప్రియేట్? ఏతో సౌండ్ చేసే వర్డ్స్ చాలా ఉన్నాయి. హౌ విల్ యూ రిమెంబర్ ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్ వర్డ్ ఆర్ నాట్? ఓకే, ఇందులో ఒక వర్డ్ ప్రాపర్ అన్నాం, చిన్నప్పటి నుంచి మనం విన్నదే ప్రాపర్. వాట్ ఈస్ ఇట్? ప్రాపర్. కెన్ యూ ఫైండ్ ప్రాపర్ హియర్? లేకపోయినా కొంచెం సిమిలర్గా ఉండేది కనిపిస్తుంది. ప్రాపర్ ఈస్ కరెక్ట్. వేర్ ద యూనిఫామ్ ప్రాపర్లీ, మెయింటైన్ యువర్ నోట్బుక్స్ ప్రాపర్లీ, బ్రింగ్ ద ప్రాపర్ టెక్స్ట్ బుక్. ఓకే, వాట్? ప్రాపర్ మీన్స్ కరెక్ట్. రైట్ means what? Correct or right. They mean correct or right. So appropriate ante correct form ga unchadam, to rectify or to validate something which is correct or right. So someone who don't know this word appropriate but only knows this word proper, isn't it easy to identify? రిలేషన్ చూసారా? మనకి మీనింగ్ తెలియకపోయినా మనం రిలేటబుల్గా ఉంది అని రిలేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, దెన్ దీనికి ఏం చేసాం? ఇన్ యాడ్ చేసాం. దీనికైతే ఏం చేస్తాం? ఐఎమ్ యాడ్ చేస్తాం. ఇంప్రాపర్ అండ్ దిస్ ఇస్ inappropriate. Appropriate, something which is correct, proper, right. Okay, inappropriate means what? Something which is not right, something which is
not right in any way, not correct, Im inappropriate. Now ఇది అయిపోయింది. హౌ, వాట్ విల్ యూ డూ? ఇప్పుడు మీనింగ్ తెలిసిపోయింది, సిమిలర్ మీనింగ్ తెలిసిపోయింది. యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఇఫ్ ద వర్డ్ హ్యాస్ వాట్, ద వర్డ్ హ్యాస్ antonyms or synonyms. How are you going to do? If you have to find out if the word has antonyms or synonyms, what will you do? Simply, when you know the meaning, you can guess, you can make your own list of antonyms and synonyms. How will you make your own list of antonyms and synonyms? Inappropriate annaru, inappropriate synonyms, sino, anto, opposite synonyms, similar meaning, synonyms, correct. Oh sorry, ఇక్కడ మనం ఏమనుకున్నాం, we are looking for inappropriate, not right, wrongful, illegal, antonyms, right, rightful, lawful, appropriate. These are what? These are some of the examples of how you are going to find out if the word has a synonym or an antonym. Antonym, synonym ఉందా లేదా అని మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయగలిగే మెథడ్. ఓకే, మీనింగ్ తెలియని వాడికి ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం? ఫ్యూ థింగ్స్ దట్ యు మస్ట్ రిమెంబర్ యాజ్ అన్ ఆస్పిరెంట్, మనకు ఖచ్చితంగా గుర్తుండాల్సిందే. ఏంటి? ఇన్ వచ్చింది అంటే, ఇన్ వచ్చింది అంటే అది నెగటివ్. ఇన్ వచ్చినా, ఇమ్ వచ్చినా, ఏం వచ్చినా అది నెగటివ్. ఇందులో ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? అప్రాప్రియేట్ అంటే ఓకే కరెక్టే, అది నీకు నాకు తెలుసు. యు నో ద మీనింగ్, ఐ నో ద మీనింగ్, సో appropriate we can find out. But someone who don't know the meaning, simple, proper. You find for a word which has similar meaning. Proper, fine, cool. Proper ante correct, inappropriate ante correct kaadu, improper, right? So that's how you're going to find out. Let us look at the next word. Okay, idedo kottaga undi. This word is little bit different from what we saw in the previous slide. Okay, so look at this. Pejorative, P-E-J-O-R-A-T-I-V-E. Pejorative, fine. Pejorative, very good. Now how will you find out if this word is negative in meaning or positive in meaning? ఇది కరెక్టా కాదా, నెగిటివ్ వర్డా పాజిటివ్ వర్డా అనేది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? ఇందాకైతే ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తా. అందులో ఇమ్ ఉంది, ఇన్ ఉన్నా, డిస్ ఉన్నా, అన్ ఉన్నా, మిస్ ఉన్నా, ఇర్ ఉన్నా, అవి ఏమవుతాయి? దే ఆర్ ఆల్ నెగిటివ్ వర్డ్స్. బట్ హియర్ హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఇఫ్ దిస్ వర్డ్ ఇస్ నెగిటివ్ ఆర్ పాజిటివ్? మనకి తెలియదు. కొన్ని కేసెస్లో in some cases where we don't know the meaning of the word completely, then it's really difficult to find out if the word is positive or negative. Here this word has some negative sense. Negative sense elaga? The word means, what will you do? Now let us learn with an example. Pejorative anar, pejorative has some meaning. Okay. What do you do when you are not comfortable? What are the cases when you are not comfortable? Some cases like when someone feeds you something that you don't like. No, right? Someone is offering you food. మనకి ఎవరన్నా మనకి నచ్చని పనులు చేస్తే, లేదా నచ్చనివి చేయమన్నా, నచ్చనివి చెప్పినా, ఆ కేసెస్లో మనకి ఏమవుతుంది? We don't like certain things,
right? So when we don't like certain things, what do? We say no, 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 no. Pejorative is negative in nature, and pejorative means that I do not like or I disapprove. Disapprove. Pejorative ante when you oppose something, when you do not give approval for something, then you are pejorative. Okay, what is pejorative? Pejorative is an adverb. It is an adverb, and what does that mean? It means saying no to something. When you are not in favor of something, then it is pejorative. Right? Okay. What next? What next? Letters. Now, pejorative అయిపోయింది. దీనికి కరెక్ట్ సినోనిమ్స్ ఉండొచ్చు, యాంటోనిమ్స్ ఉండొచ్చు. వాట్ కెన్ బి ద సినోనిమ్స్ అండ్ వాట్ కెన్ బి ద యాంటోనిమ్స్? మనం ఏమనుకున్నాం? డిసప్రూవల్, నెగటివ్, నాట్ షోయింగ్ సో మచ్ ఇంట్రెస్ట్ in something is pejorative. Okay. Now, how are we going to find out if the word has synonyms or not? It obviously has synonyms and antonyms, but how are you going to find out? How are you going to find out? The easiest way, disapproval అన్నాం. Disapproval అంటే నాకు నచ్చలేదు, నేను దానికి పర్మిషన్ ఇవ్వడం లేదు. ఓకే, I do not like it, so I'm not approving it. నాకు నచ్చలేదు కాబట్టి నాకు నో నో అని చెప్పేసాం. నో నో అంటే దానికి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? ఎస్ ఎస్. యాంటోనిమ్ ఏమవుతుంది? ఎస్ ఎస్. డిసప్రూవ్డ్, డిసప్రూవల్, డిసప్రూవ్, దానికి ఆపోజిట్ యాంటోనిమ్ ఏమవుతుంది? అప్రూవల్ అవుతుంది. వెన్ యూ అగ్రీ విత్ ఇట్, వెన్ యూ గివ్ పర్మిషన్ టు ఇట్, దెన్ ఇట్ ఈస్ సినోనిమ్. డిసప్రూవల్ అంటే డిసగ్రీ, డిస్కంటెంట్. ఓకే, నాట్ సాటిస్ఫాక్టరీ, అన్సాటిస్ఫైడ్. Dissatisfied ఉందా లేదా? Find out. It is for you all to find out if you have the word dissatisfied or not. Okay, so these are the synonyms. Dis తో మొదలయ్యే అన్ని కూడా synonyms వచ్చేస్తాయి. దానికి ఆపోజిట్ వర్డ్ ఆ డిస్లు ఇన్లు తీసాం అనుకోండి, then it will become the positive word. Now let us look at the next word. This is animal. This is what? This is animalistic. The word is blood bath. Where do you find blood bath? Blood bath అనగానే how will you find out the meaning? Blood, రెండు words ఉన్నాయి. It's made of two kinds of words. Two words, sorry. Basically both are nouns. No. Yeah, both are nouns. One is verb as well. Blood. Blood is the name of the fluid that flows inside our body. Bath. బాత్ అంటే ఏంటండి? స్నానం. ఓకే, బోత్ ఆర్ కంబైన్డ్. బ్లడ్ బాత్ అంటే ద మీనింగ్ షుడ్ బి, లిటరల్ మీనింగ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, బ్లడ్ బాత్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బాతింగ్ ఇన్ బ్లడ్. రక్తంలో స్నానం చేయడాన్ని బ్లడ్ బాత్ అనుకుంటాం, అంతేగా? దట్స్ వాట్ ఇట్ మీన్స్, నో? So when do you think someone will be bathing in blood? When you have so much blood around. When you have what? When you have so much blood around, you can literally bath in blood. Okay, but what does this means? What does this mean? This means violence. Okay, there was so much bloodbath. The hero had to bloodbath because of his vengeance. There was so much of bloodshed, bloodbath in the movies. You did find, అందుకే అన్నాను, one movie that you can remember in the recent times where you saw so much of blood spilled like anything, like water. They spilled the blood in the buildings, in no, all those action movies, you find this thing. There is bloodbath happening. Okay,
సో వాట్ ఈస్ బ్లడ్ బాత్? బ్లడ్ బాత్కి సినోనిమ్ ఏమవుతుంది? బ్లడ్ షెడ్. బ్లడ్ షెడ్. ఓకే, రక్తపాతం. Blood bath is nothing but raktapatam. That's how you're going to find out. Okay. This is blood bath. Great. Blood bath is violence, bloodshed. దీనికి ఇంకా కొన్ని సినోనిమ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, అగైన్ సకాన్ పైగా సినిమా పేర్లతోనే మనం దీన్ని ఈజీగా డిస్క్రైబ్ చేసేవచ్చు. తెలుగులో డిస్క్రైబ్ చేయాలంటే రక్తపాతం. ఓకే, రక్త చరిత్ర చెప్పలేండి, బికాజ్ ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ హిస్టరీ ఇన్ ఇట్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు సే ద హిస్టరీ ఇస్ రిటన్ విత్ బ్లడ్, దెన్ రక్త చరిత్ర. ఓకే, బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ నాట్. హియర్ బ్లడ్ బాత్ ఈస్ బ్లడ్ షెడ్, వైలెన్స్. ఇంకొక వర్డ్ ఉంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ అగైన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఎ మూవీ. Carnage. This is what? Carnage. Carnage is again an English movie. English అయితే obvious గా English movie పేర్లే ఉంటాయిగా. Carnage. Then there is war. In war also we have a lot of blood being spilled. Right? So these. వాటన్నిటికి violence కి ఆపోజిట్ యాంటోనిమ్ ఏమవుతుంది? నాన్ వైలెన్స్. సింపుల్. వైలెన్స్ కి ఆపోజిట్ ఏమవుతుందండి? న్యాచురల్ గా నాన్ వైలెన్స్ అవుతుంది. వార్ కి పీస్ అవుతుంది. కార్నేజ్ పీస్ అవుతుంది. కార్నేజ్ కూడా పీస్. ఆల్ ఆఫ్ దీస్ హ్యావ్ one word in similar, that is peace. Peace will be the common peace will be the common antonym for bloodshed. Okay, non-violence, another one. So hope you understood this. Now let us move to the next word. What is the next word? Besieged. Okay, besieged. ఇది నేర్చుకునే ముందు మనకి రెండిటికి డిఫరెన్స్ తెలియాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది. ఈ రెండిటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ దాంట్లో బై అన్నాం, సెకండ్ దాంట్లో బి అన్నాం. One is by, the other one is b. Now what is the difference between the two? How are you going to find out? By ante, by literally means two in number. Rendu unte by, bicycle rendu. Two wheels. Bilingual, two languages, both languages. Now what is b? b is taken by or done by someone. B. Okay, రెండిటికి మీనింగ్ అర్థమైంది కదా? You understood the meaning of both 1 and 2 very clearly. Good. Now how? You understood the meaning of by and be, both are very good, clear. ఇప్పుడు ఈ వర్డ్ ఉంది కదా, దీన్ని కూడా మనం డివైడ్ చేసుకుందాం. ఎలా డివైడ్ చేసుకుందాం? బి సీజ్డ్, బి అండ్ సీజ్డ్. ఓకే, ఇది మనం వినే ఉంటాం ఎక్కడో ఒక ప్లేస్లో. సిమిలర్గా సీజ్డ్, సీజ్డ్ సేమ్ సౌండ్ వస్తుంది. ఎక్కడబ్బా సీజ్డ్ అంటే సీజ్ ఫైర్, రైట్? సీజ్ ఫైరేగా. సో సౌండ్ సిమిలర్గా ఉంది. సీజ్డ్, సీజ్ ఫైర్, సీజ్. ఓకే, కానీ దీని ప్రొనౌన్సియేషన్ కొంచెం మారుతుంది. సేజ్ అని కూడా అంటారు కొన్ని ప్లేస్. హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు? బి is done by someone, is done by someone. Okay, very good. Now what is seized? Seized is encircle. So earlier when there were so many wars, what happened is, for example, this is my kingdom. Okay, this is my kingdom, people are living here. This is my small kingdom, and there is only one way
There is only one way to come inside, and there are multiple ways to get outside. Okay, multiple ways to get outside. Obviously, if there are multiple ways to get outside, they can also be multiple ways to come inside. So my kingdom is a very peaceful kingdom. We are rich in so many natural resources, and all of a sudden someone from the other kingdom comes to me and he says, we're going to share the resources that you have because we want to. Okay, మీ దగ్గర బోల్డ్ అండ్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి, మీరు నాతో షేర్ చేసుకోండి, మేము వస్తాం మీ దగ్గరికి, విల్ టేక్ దెమ్, ఇన్ రిటర్న్ విల్ గివ్ యూ నథింగ్ అన్నాడు. ఓకే, being a king, what did I say? I said, I don't like this, brother. Don't come to me, please. నా దగ్గరికి రాకు, నాకు నచ్చలేదు, నేను నీకు ఇవ్వను నా దగ్గర ఉన్న వస్తువులు. I am not going to give you, he said. I said. Now that person's ego got hurt, and what did he do? అతను ఏం చేశాడు, నువ్వు నాకు చెప్పేది ఏంట్రా భయ్ అని చెప్పి he went back and he bought his army back. నా రీసోర్సెస్ అయితే నా దగ్గర ఉన్నాయి, but to get things back to my kingdom, what should I do? I have to sell those resources and then get things for myself. No, right? So that's what I have to do. But అతను ఏం చేశాడు, he used your brain, he used his brain, and he said we'll do one thing, we'll not fight them straight away. వీళ్ళని ఫైట్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది, డైరెక్ట్గా వెళ్ళి వీళ్ళని ఫైట్ చేసా అంటే నన్ను ఫైట్ చేశాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, వాట్ విల్ బికమ్, there will be bloodbath, nothing else. So this time what we are going to do is we are going to besiege them. What do we do? We are going to besiege them. What is besiege? We will encircle them. We will encircle them from all the ways so that there is no entry and no exit. There is no entry and no exit. What did they do? They encircle, and now I can't go and sell my resources and get what is required for my kingdom. Right? So what did the opponent do? He besieged my kingdom. Opposite of besieged can be let go, can be free, can be freedom. So these many opposite words that we have. Besiege ante to encircle or to take hold of a place by surrounding it. ఇంకొక వర్డ్ ఏమొచ్చిందండి, surrounding. Surrounding what? Surrounding an area, a place, a building, an institution, whatever it can be. So besiege is surrounding, and surrounding ఒకటేనా? No. Surrounding and not letting the passage or the exchange of anything. So that is the meaning of besieged. Okay, now let us move to the next word. The next word is indictment. Indictment. What is indictment? Again, ఇందాక మనం స్టార్టింగ్ లో చూసినట్టు, this word is, how will you identify if this word is positive or negative? How are you going to identify? ఏముంది ఇక్కడ, indictment అన్నాం. ఓకే, ఇండిక్ట్మెంట్ లో స్టార్టింగ్ ఏమొచ్చిందండి, ఇన్ వచ్చింది. ఇన్ అంటే నెగటివ్. సెన్స్ ఇస్, the sense of the word is what? The sense of the word is negative in nature. Okay, but what is dictment? Dictment ante enti? That is another question. Okay, how will you identify? Dictment is when you say that a system, a policy, it can be anything, can be a system, a policy, an organization, a management, when it is doing its job properly. No questions asked, nothing. When an institution, when an organization or a policy or a law or everything is fine, then it's dictment. When it is not against
then it is indictment. Indictment basically means when you are opposing or disapproving. ఒక సిస్టమ్ బాగాలేదు, ఒక లా బాగాలేదు, ఒక పాలసీ బాగాలేదు అన్నప్పుడు ఆర్ ఆ లా బ్యాడ్గా ఉంది అని ప్రూవ్ చేస్తే దట్ ఈస్ ఇండిక్ట్మెంట్. యు బేసిక్లీ ఫోర్స్ పీపుల్. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ indictment. Okay, now let us move to the next word. This word is little bit interesting. How is this little bit interesting? Let us see. Culminative. Culminative? No. Cumulative. C-U-M-U-L-A-T-I-V-E. Cumulative. What is the word? The word is cumulative. Okay, great. Cumulative looks good. వినడానికి దీనికి సిమిలర్గా ఉండే వర్డ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయండి మన దగ్గర? సిమిలర్గా ఉండే వర్డ్స్, సమ్ ఆఫ్ ద వర్డ్స్ విచ్ ఆర్ క్యూములేటివ్. క్యూములేటివ్, అక్యూములేట్. Accumulate, you must have heard this word. Accumulate. The word is accumulate. Accumulate అంటే ఏంటి? కలెక్ట్ చేయడం. కలెక్ట్ దేనికండి? అక్యూములేట్కి మీనింగ్ ఏమవుతుంది? కలెక్ట్ అవుతుంది. కలెక్ట్ అంటే గ్యాదర్ చేయడం. గ్యాదర్. గ్యాదర్ ఎప్పుడు చేస్తారు? గ్యాదర్ చేసి ఏం చేస్తారు? గ్యాదర్ చేసి స్టోర్ చేస్తారు. ఓకే, స్టోర్ అంటే గ్యాదర్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి? 1 + 1 + 1 + 1. You have to add. It goes so on. Endlessly it will go. Till what? N. N is, andarki telisinde, N is infinitive. As long as you can add up things, it is gathering. Gathering will become what? Collective. Collective, the meaning of the collective is nothing but accumulate. What do we do as long as we are living? We accumulate wealth. Okay, that's what happens when we keep money in the bank. They accumulate some interest and accumulate that, and cumulatively they give you the returns. Cumulative is nothing but when you add one to the other and they keep going. 1 becomes 2, becomes 4, becomes 5, and so on. When things go ahead, then that is cumulative. Cumulative is as things grow by adding 1, addition of 1, and they increase. Addition, cumulative. Synonym, ఇంకొక synonym ఏంటి? Addition. Addition, additive. Addition అయిపోయింది, additive అయిపోయింది. Addition, additive, cumulative, accumulate, collect, gather, store. All these are what? These are the meanings, or these are the synonyms of this. వీటన్నిటికి ఆపోజిట్, రెక్లెస్గా ఉండి కలెక్ట్ చేయకపోవడం. Then you get the meaning of this, the antonym of this particular word. Nice, no? The word itself is so nice, huh? Cumulate. The pronunciation is so good. I like this word. Now let us move to the next word without any delay, so that Malli, another negative word. Another negative word. This is again this divided, or this word is made of two words. What is it? Un plus SCRUPULOUS. Scrupulous. Scrupulous and unscrupulous. Scrupulous, un అంటే ఏంటి? Negative. What is the meaning of scrupulous? Scrupulous,
స్క్రూపులస్. ఓకే, వినడానికి పర్లేదు కానీ గురుగారు మాకు దీని మీనింగ్ తెలియదండి అంటున్నారు కొందరు. మీనింగ్ తెలీదు. When you don't know the meaning of this word, how are you going to identify? Scrupulous అంటేనే వినలేదు, నేను ఎప్పుడు చదవలేదు కూడా. How am I going to find out? Scrupulous, 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 scrupulous. Scrupulous అంటే right, something which is right, correct అన్న మీనింగ్ వస్తుంది. Correct. 1 2 correct, right, just, justice, just and unjust. Then what is it? ఆ తర్వాత ఇంకొక వర్డ్ ఏమవ్వచ్చు? fair trial. So these are all meanings of this. Okay, జస్ట్ దీనికి ఆపోజిట్ ఏముందండి? అన్ ఉంది. అన్ అంటే ఏంటి? వీటి అన్నిటికి వ్యతిరేకం అని. సో రైట్ అంటే రాంగ్, కరెక్ట్ అన్నా రాంగే వస్తుంది. జస్ట్ అండ్ అన్జస్ట్. ఫేర్ అయితే ఇంఫేర్, అన్ఫేర్. సో unscrupulous means something which is not correct, something which is not right, something which is not at all fair. Okay, that is the meaning of this particular word. ఈజీగా ఎలా ఐడెంటిఫై చేసామండి? నెగిటివా పాజిటివా అని. అన్ చూసాం, అన్ ఉంది అంటే ఓకే, ఎస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ రైట్ వర్డ్. అన్ ఉందంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ రైట్ వర్డ్. బట్ హౌ విల్ యూ ఐడెంటిఫై దిస్? యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఓకే, నా దీన్ని సెంటెన్స్లో తీసుకెళ్ళి పెట్టేసాం అనుకోండి. హౌ విల్ యూ? వన్ సెంటెన్స్ ఇస్ ద సింప్లెస్ట్ వే ఈస్ అన్ఫేర్ అని ఒక వర్డ్ ఉంది. అన్ఫేర్, హౌ విల్ యూ యూజ్ ద అన్ఫేర్ వర్డ్ ఇన్ a sentence? The judges were very much unfair to the victim. The judgment was not correct. Okay, danne verela you're going to change the whole sentence into a different thing. That is, the judgment was unscrupulous. Unfair, the judges were unfair towards the victim, but the judgment was as well unscrupulous. Okay, now let us go to the next word. What is it? Incumbent. Oh, sorry. Incumbent. What is the meaning of this? Again, ఇందాక అన్ వచ్చింది, ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది? ఇన్ వచ్చింది. అన్, ఇన్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? హౌ ఆర్ వి గోయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్? ఇన్ వచ్చిందంటే నెగిటివ్, దాన్ని ఈజీగా డివైడ్ చేయొచ్చు. ఇన్ ప్లస్ కమెంట్. ఇన్ ప్లస్ కమెంట్. దీస్ ఆర్ two words, two different words, in and comment. Okay, but is it so that all the words which have in, an avanni ippudu an anukunnam, alage similar ga umbrella అని ఒక వర్డ్ ఉంది. దీన్ని డివైడ్ చేయమంటే ఎలా అవుతుందండి? యూ కెన్ నాట్ డివైడ్. ఇండికేట్. ఓకే, we have another word, indicate. Is this two words or is it one word? It's just one word. These are not two words. These are what? One word only. You can't divide these. Similarly, you cannot divide incumbent into two words. Incumbent in two words కింద divide చేసి in plus comment కింద చేస్తాము అంటే that will not be a fair trial. So that will be unscrupulous to divide incumbents into two parts. Okay, the word which we learned before, the just previous word, danni ela vadesam, dividing incumbent into two words will be very much unscrupulous. Okay, so incumbent is holding a place of authority. When you have
Good morning, Anjali. Good morning, very good morning. Incumbent means when you hold an office, when you are in power, then it is incumbent. Office. Officially, when you are officially holding an office, then, or when you are holding a position, or when you are holding given a name, then it is incumbent ante professionally, officially, government through or by an authority. If you are given a name, then it is incumbent. Okay, so that is the meaning of incumbent. Official అనుకున్నాం, official, unofficial, ఎథికల్ అవ్వచ్చు, అనెథికల్ కూడా అవ్వచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ వర్డ్ రిటాలియేట్. ఓకే, రీ, ఇందాక ఇంకోటి వచ్చింది రిటాలియేట్. ఓకే, రిటాలియేట్. ఈ వర్డ్కి ఈజీగా సమ్వన్ హూ దోస్ హూ వాచ్ సో మెనీ మూవీస్ రిలేటెడ్ టు వార్కి సంబంధించిన మూవీలు మీరు చూసారనుకోండి, దిస్ వర్డ్ ఈజ్ ఈజీ, వెరీ ఈజీ, డెడ్ ఈజీ టు గెస్. బట్ రిటాలియేట్ అంటే గివింగ్ బ్యాక్ వాట్ యూ గెట్. ఓకే, రిటాలియేట్ అంటే రివర్ట్ బ్యాక్. ఓకే, ఎలాగా? If the opponent is firing 2 bullets at you, you retaliate. You retaliate with 4 bullets on them. That is nothing but retaliate. But ఎలా గుర్తుంటుందండి రిటాలియేట్ అంటే? కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కదా అన్నారు. ఓకే, దాన్ని ఏం చేస్తాం? డివైడ్ చేస్తాం. ఎలాగా? రీ, టేల్, టాలీ అన్నాం. ఓకే, టేల్ అనుకుందాం దాన్ని. ఇట్. Okay, what does the tail do? The tail follows you. Tail is nothing but toka. What does the toka do? Toka follows. Wherever you go, our network follows. Okay, wherever you go, our network follows. Tail, it keeps following. Now re is again. Re ante again, someone threw something at you. What do? You follow them back again and aim at destroying them. Retaliate is giving back whatever you received from the opponent to hurt them. With the intention of hurting them back, you retaliate. Okay, retaliation is a noun, an action, that is the name of an action. Okay, now what is this? Is the last word of today's class. What does this say? ఇది ఎక్కడో విన్నట్టుందండి. మనం మాల్కి వెళ్ళామా, మాల్ కానీ రైల్వే స్టేషన్ కానీ, ఇలాగ పైకి వెళ్ళాలి. మీరు ఈ ఫ్లోర్లో ఉన్నారు, గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో నుంచి పై ఫ్లోర్కి వెళ్ళాలి. ఒకటి ఉంటుంది, దెర్ ఈస్ అ డివైస్ లైక్ దిస్. ఓకే, I'm sorry, my drawing skills are very poor here. These are there is certain thing like this. There is a device of people. Oh, how do I draw the stairs? You stand on the stairs, they take you up, right? Then పేరు ఎవరైనా గెస్ చేయగలరు? Can you guess the name of it? This particular device which takes you up when you stand on it. They look like staircase, but you're not supposed to climb the stairs. They will do the hard work for you. మీకోసం వాళ్ళే కష్టపడతారు. జస్ట్ అక్కడ నుంచుంటే మిమ్మల్ని పైకి తీసుకెళ్తారు. ఎక్కడికి? పైకైనా కిందకైనా తీసుకెళ్తారు. దాని పేరేంటి? అని ఎస్కులేటర్ అంటాం కదా. You know that the word is that particular device is escalator. But here escalation always means growth. Escalation here means going up, always going up. What up? Taking a situation that happened to the next level. Which level? Taking a situation to the
Next level is nothing but escalation. Taking a level, taking it to the another level is escalation. Okay. Escalation is when you have a problem and తీసుకెళ్ళి higher authorities చెప్తే వాళ్ళ అయితే ఓకే వాళ్ళ కాకపోతే they go to the next level. That's what we do when in customer care services. When you have complaint and you want to complain to someone, మనం అదే కదా చేస్తాం. సీరియస్గా కాల్ చేసేస్తాం. కాల్ చేసిన తర్వాత నేను రీఛార్జ్ చేశాను అయినా కానీ నాకు షోస్ మీరు చూపించట్లేదు. ఐఎమ్ స్టిల్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ వాట్ ఐ పేడ్ ఫర్, రైట్? సో వెంటనే ఏమంటాం, సార్ మా వాళ్ళ ప్రాబ్లం మా వాళ్ళు సాల్వ్ చేయలేమండి అంటే మీ మేనేజర్ని పిల్లి వెంటనే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టాక్ టు యువర్ మేనేజర్ అంటాం. దట్స్ వాట్, that is nothing but escalating the problem. You have a problem, you take it to the higher ups, then you escalate the problem. What do? You escalate the situation to the next level. So that is escalation. Cool? Right, everything is okay till here? Hope you learned some words. We only had 10 words for today. In the next class we shall have some more interesting words which are expected to be in your exam. Okay, now not miss out on such things. What are you going to do? Now this is an assignment for you today. Whatever words you have learned in today's class, you're going to use them in your day-to-day life. When you are discussing with your friends, when you are talking to your friends, when you are doing your things, try to use these words. ఇలా యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే you'll be able to remember them. You'll be able to remember those words as much as possible. That's how we learned all the words that you remember today. మీరు అవి చదివారు అనుకుంటున్నారా, బట్టి పట్టారు అనుకుంటున్నారా? ప్రతిరోజు వాటిని యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి వీఆర్ ఏబుల్ టు రిమెంబర్ దెమ్. లాంగ్వేజ్, vocabulary is something that has to be used. It's just like a knife. It's just like a knife. If you want to use the knife, you have to sharpen it. You have to sharpen it every day. Okay, that's how you're going to keep your vocabulary fresh. Whatever words you learn today, 10 words, you have to just use them in your daily life. I just showed you how you're going to use them, right? You have to use these words so that your vocabulary skills escalate to the next level. See, one word we just learned and we used it. Escalation. Okay, so similarly, let it be irrelevant. Paraledu. It's not at all compulsory that మీరు చదివిన వర్డ్ ఆ సిచ్యువేషన్కి సూట్ అవుతుందా లేదా దాని పక్కన పెట్టండి. మీనింగ్ మీకు తెలుసు, దానికి క్లోజ్గా ఉన్నా కూడా వాడేస్తారు, రైట్? సో దట్ ఈస్ వాట్ క్యుములేటివ్. యోర్ సక్సెస్ ఈజ్ a cumulative effort of both of us. How did I use cumulative? మీ సక్సెస్కి రిజల్ట్ రావాలి అంటే ఇట్ ఈస్ క్యుములేటివ్. అడిషన్ your efforts added to my efforts, and both will bring a cumulative result. That is your success. See, we learned the word cumulative. How did you use them? Besieged. Okay, together let us besiege the fear that you will not remember words. అక్కడ కరెక్టో కాదా అన్నది సంబంధం లేదు. I want to remember it. So what am I going to do? గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నాకు ఒకటే రూల్ అండి, ఆ వర్డ్ నేను మర్చిపోకూడదు. ఆ వర్డ్ నేను ఎన్నిసార్లైనా, ఎన్ని సంవత్సరాలైనా, ఎన్ని రోజులైనా ఐ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇట్. హౌ am I going to do it? I'm going to simply use it as much as possible. వాడినమే, ఇంకా కరెక్టా రాంగా దాంతో సంబంధం లేదు. use it and you will remember it. That's the easiest and that's the most efficient way to learn vocabulary. గుర్తుపెట్టుకోవడానికి అది, that is the easiest technique. Okay. So there were 10 words in today's class. I hope you will remember all the 10 words. These words will only help you, and most of the words from these, except for a few, one or two, they have already been repeated in the examination. Okay, in the coming classes we are going to learn some more words.
words which will give you more exposure towards uh, the vocabulary, and you can also grow. We will also be looking at grammar related to banking and SSC both. So please stay tuned with us and learn as much as possible. Learning will never give you any kind of drawback, right? It will only add up to your knowledge. Avasarama leda annadu kaadu. Some or the other way you will anyway be using the vocabulary that you learned. Now tomorrow if you have to put your pen to the work and write something, then you have to learn vocabulary. So without proper vocabulary you can't express your words. So vocabulary plays an important role. It's very important that you learn. Okay, so for more subject related videos and more help, keep an eye and follow us. We shall end the class today. Thank you so much.